again. دست كان خوش. جانم دسته ين أمانة بزانين شون H3O بدوزينه للري pH. هذا in here if pH is given يعني الريك بعكسه لبري pH من لدواكا pH عليك H3O بدوزينه. And then this is the rule. Okay, this is the rule. This is the most important one. This one is more important than the other one because you can find anything. Even if POH is given, you can find OH then convert it to H3O, or POH you can convert it to pH then find H3O. It doesn't matter. Let's solve some questions to be more clear. Now pH is given. It's 5. It is 5. It says what is the concentration of hydronium. So you want to find concentration of hydronium. It's equal to 10 to the power of negative pH. But please don't forget the pH. It's the negative. Negative again. So it will be equal to 10 to the power of negative 5, and the concentration of H3O is molar. And that's it. Oh, next question also is the same. pH is given, just find hydronium. So H3O is equal to 10 to the power minus pH, 10 to the power minus 12. But these questions are actually for those whole numbers. These are the whole numbers. That's why they are very, very easy. You don't even need calculators. But if you look at question 3, pH is 1.5 and it says find concentration of H3O, both H3O and OH. Look at here. Which questions might be asked like this? For example, you have a pH of 1.5. Okay. Now, calculate H3O. Now, it's easy because we know the constant rule of H3O to find it from pH is equal to 10 to the power of minus pH. So it's equal to 10 to the power of minus 1.5. But you shouldn't leave this 1.5 like this. Why? Because we don't have decimals as powers. We have to convert it in a way to straighten this power. Power member decimal niya. About decimal chapkin. Just write the same thing inside your calculator, and that's it. Just put it in the calculator. 10 to the power of negative 1.5. And the answer is 0.0316 molar. If you want to convert it to scientific notation, do خالصين أولى yak do. Why? Because scientific notation, this number must be this number, which 3.16, must be more than 1 and less than 10. So it must be between 1 and 10 times. So we have done 2 points, 2 cells. So 10 to the power of negative 2 molar. أجل PVSTK. أجل لو if in the question, if in the ministry exam question, the answer was not given as this one, and it's given in scientific notation. Now we have concentration of H3O. What else is required? OH.
equals to, since you have H3O, you can find it like this, Kw divided by H3O, then it is equal to 10 to the power of negative 14 divided by 3.16 times 10 to the power of negative 2 equal to 3.16 times 10 to the power of negative 13 molar. That's it. Most Yes. can we do it in this way? Since we know pH plus pOH is equal to 14. Yes, exactly. You can find OH from POH. It's the same thing. Yes, I know what you're saying. For example, then POH is equal to 14 minus 1.5. It's 12.5. Yes, you can do it like this. Then concentration of OH is equal to 10 to the power of minus POH, which is 10 to the power minus 12.5. Yes, you can do it like this as well. So it will be, again, 3.16 times 10 to the power of negative 30. You are right. Very good. It's just a review of the beginning of the section that we said. As discussed before, calculations are generally made for strong acids and strong bases. Why? Because they ionize and dissociate completely, so we can calculate them very easily. But for weak acids and bases, H3O and OH cannot be calculated directly from the molar concentration because not all of the weak acid and weak bases molecules are ionized. As you remember, we said, for example, something like HF, which is the weak acid. If it becomes H3O and F, we don't know how much of the HF, even if we know the concentration of HF, we don't know how much of this 0.1 molar have become H3O. اگر تنانت اون من concentration HF پیش بزنی نزنی چنی کی بو به H3O چنی کی وکو HF ماتوا. That's why we don't calculate H3O and OH for weak acids and weak bases. Then how can you find them? They must be measured experimentally. pHs are found, then converted to H3O and OH. And we'll study in section 2, we'll study how can we find pH by experiment. Okay, that's it. Bazone. All right. Let's start with section review. Question 1. What is the concentration of hydronium and hydroxide ions in pure water? In pure water at 25 Celsius. So as I told you, you have to memorize those numbers. And that was concentration of H3O and OH also are 10 to the power of negative 7. هردوگان چند بون؟ هردوگان 10 to the power negative 7 بون. All right. Second question. Why does pH scale generally range from 0 to 14? بوچی صفر بو 14 عادة. لبروي because concentration of H3O is from 10 to the power of negative 14 to 10 to the power of 0. عادة concentration این چنکه ل 10 to the power negative 14 بو 10 to the power 0. لبر او pHش 0 بو 14 درجه. Why does a pH of 7
represent a neutral solution. بۆچی pH حوت neutral because at pH of 7 concentration of H3O is equal to concentration of OH is equal to 10 to the power negative 7 molar. So at this concentration, which OH and H3O both are equal, when we want to find pH, it will be 7. كواتا H3O OH هادو كان لما 10 to the power minus حتى يكسان بكتيري كpH دوزينو كاتا حود كهادو كان يكسان بكتيري كواتا نأسيديكا نبيزيكا. كواتا نأسيديكا نبيزيكا. باش ماسا قال برسيرك هاوتي بون منا بلاك اما اسيديان بس يعني نيترالا اگر بون الششو بوينشتيك بو نقش بيتا حوتواني يعني بون منا حوتو بوينشتيك بي نقش بيتا هاشتواني اما توين بلاين تشيا هاد بيزيكا او سيركا امو تومان لسلو حوتوا بيزا لخوار حوتو اسيدا اسا بون منا 6.9 اسيدا او بوينت يك بيزيك واسك بيزيكي كما طالما بيزيك حسابك باشا بس خوش زرت بس السؤال چوارم question 4 is just like the previous questions. We have concentration of HCl. It's the same as concentration of H3O. So for acids are generally the same. Then you can find OH, then you can find pH from H3O. So this question is for you. But question 5 is very important, everyone, especially point C. Point A و B آسان بس point C گرنگه. point C تا یک جار لو زایری شاه بس رقم ينقوريوا برقم pH كان ينقوريوا. So question 5 A. pH is given. pH is 8. A says find concentration of H3O. So A is concentration of H3O equals to 10 minus pH. So it's 10 to the power minus 8. 10 to the power minus 8. Then B. Concentration of OH is equal to Kw divided by H3O. كنت بندور رجع هي بلامي ما مرجع معها بجد. So it's 10 to the power of negative 14 divided by 10 to the power negative 8 is equal to 10 to the power negative 6 molar. Now we have concentration of OH. But what about C? Until now, it's just easy. We have solved it before. But what about C? We have concentration of OH. What is required? It says find concentration of calcium hydroxide. All right, let's write the relation between calcium hydroxide and hydroxide. What would it be? This is the equation. Calcium. We don't need to write it there. Calcium hydroxide becomes calcium and 2 hydroxide. As you know, most of the times I write concentration just below the compound itself or the ion itself. Then what is the concentration of OH here? Kurina, if someone can answer me. Concentration OH ليريا چنك اما زنها لجيريا انوسم concentration OH چنك 10 to the power of negative 6. Exactly. That was a very good point. Kurina, let and take please don't forget. You shouldn't write
2 times 10 to the power of negative 6. It's just 10 to the power of negative 6. كنا لتا انتجنا تشبشن كراتي دوكان بو او زور جار لهردو بولا كتر مثلا ايم برسيار ممكن يكسب شون دوكان وتيام كراتي دو ماكل بو نابت كراتي دوكان شونكا او ايش لشو دوزراتو او ايش has been found from pH. So this OH, this concentration is actually the total OH. It's with the coefficient and everything. هموش تكاين لكن حساب كده همويتيه تو قال لي concentration OH بقوريايا كاتب تو pH يجي قوريوه باشا. So if concentration of OH here is different, then the pH will also be different. That's why it's going to be wrong. بوي اتوانين بالنوت بينسن بلين if OH is found from pH, then don't multiply by anything or by coefficient. Basha. All right. Now we'll do the same thing that we have done before, but in the opposite way. We have concentration of calcium hydroxide, and when we want to find concentration of OH, we multiplied it by 2. What if we have concentration of OH and want to find concentration of calcium hydroxide? So for coefficient of 2, it is 10 to the power minus 6. So calcium hydroxide has a coefficient of 1, which must be half of OH. That's why concentration of calcium hydroxide is actually 10 to the power of negative 6 divided by 2, which is equal to 5 times 10 to the power of negative 7 molar. So madam OH بcoefficient 2 10 to the power minus 6. كواتا calcium hydroxide بcoefficient 1 وأكاتا چنه أبيت دابشي دوبكن أبيت دابشي دوبكن باشا كواتا كاتا 5 كرتي دتوان minus 7 أو concentration calcium hydroxide دوزينا مامۆستا من لەو بەشی تێناگەم بۆچی دەکە بۆ بە ماینس 7 خوی ماینس 6 بۆ ئەو بە حاسبە گەربیکەی کوڕم ئەوە کاتە چی ئامە ئاوادار چۆ ماتماتیکەڵە 10 to the power minus 6 دابەشی 2 ئەکەین 6 باش نییە من بۆی ئەو 0.5 نەمێنێ کردومە بە 5 و 10 to the power minus 6 چونکە ئەمە چکانێکە ئەمە یەکە ئەمە لێرە یەکەکە دابەشی 2کە کراوە یەک دابەش 2 کاتە 0.5 و چاکم کردو بۆ باش Any questions? بەڵێ عەزەر نەبێتوانی یەکجارێت خاڵی سی دووبارەکەیتەوە خاڵی سی بەسەرچاو ڕۆم کە کاتێک ئەڵێ کالسیوم هایدرۆکساید بدۆزەرەوە ئێستا لێرە پرسیارەکە عکس بۆتەوە مەسەن ئێمە لە پرسیاری پێشترە پرسیارەکانی پێشترە چیمانەکەن کۆنسەنتریشنی کالسیوم هایدرۆکسایدی ئایا بۆ نمونە ئەیوت pH بۆ بزەرەوە ئێمە چیمانەکەن ئەچوین OH مانە دۆزیەوە لە کالسیوم هایدرۆکسایدەکەوە یعنی کە ڕەتی دووەکەمانە کرد بۆ نمونە تا پرسیارێکەوەمان حەل کرد دوای ئەوەش OH-ەکەمانە کرد بە H3O pH مانە دۆزیەوە بەڵ ناواوە بەڵام ئێستا بەعکسەوە لەو دیوە هاتۆتەوە واتە لە ڕاستێکی جیاوازەوە هاتۆتەوە کە چییە pH یاوە ئەم جانە ئەڵێ خۆی باشە تۆ pH چی تیادا دەرسەکرێت pH تۆ H3O OH تیادا سەکرێت باشە OH مانتیا بەیە کرد کەچانێکی کرد 10 to the power minus 6 کەواتە تۆتەڵ OH ناو ئەم سۆلوشنە تۆتەڵ بە هەموو سۆلوشنەکە لەبەری pH هەش دەرچووە کەواتە کۆنسەنتریشنی OH 10 to the power minus 6 مادام OH 10 to the power minus 6 بەڵام OH ئەو 10 to the power minus 6 بە چەند کۆفیشنتەوە 10 to the power minus 6 بە دوو کۆفیشنتەوە بە دوو عەفوان بەڵێ چۆن وەریگریم بزانین کە 10 2 minus power 6ەکەیە لەبەری تۆ بە pH دۆزیتەوە هەر کاتێک کوڕم بە pH دۆزیتەوە 10 to the power minus 6 ئیتر یاڵایەک ئەو کۆفیشنتی 2 5 بوو
هەر عینەشتە ناتوانین دەستکاری تێگەشتی هەر کاتێ ئێمە هەر یەکەم جارە خاڵی بیۆ دۆزیمانەتەوە ئەنج هاتوین بۆس ئافرێ هەر کاتێک تۆ مەجبوری یعنی ئەگەر تەنانە خۆی پێش نەڵێ خاڵی بی بدۆزەرەوە تو ئەبێ هەر خاڵی بی بدۆزیتەوە ئێستا پرسیاری وەزاری هاتوتەوە شاتانی مەساڵمە دوو پرسیارە حەلکەن خۆتان لە ماڵەوە پرسیاری وەزاری هاتووە تۆ هیچ پێی نەوتی بڕۆ OH بدۆزەرەوە یەکسەم توتی کالیسیوم هایدرۆکساید ێ باشە pH و کالیسیوم هایدرۆکساید ڕەبتێکی مەباشیریان نییە ڕەبتێکی ڕاستەخۆیان نییە ڕلێشنێکی ڕاستەخۆیان نییە ئەی ڕلێشنەکان چییە ڕلێشنەکان لەبێ بچین OH پێ بدۆزینەوە بە pHەکە ئەنجا لێەوە بینەوە بە کالیسیوم هایدرۆکساید تێگەشتی جا ئێستا دوو OH کۆفیشنتەکەی چەندێکە دووە بەڵام کالیسیوم هایدرۆکساید چەندێکە یەکە کەواتە کالیسیوم هایدرۆکساید ئەبێ نی ئەوەنی OHەکەی خۆیدا ئەو OHەکە دروستی کردووە نیوەی ئەوەنە کۆنسەنتریشنی هەبێت بۆیە چی لێکەین دابشی دووەکەین ئێستا تێگەشتی بەڵە طبعا ئەگەر ئەو کۆفیشنە زیاترێک بێت لە دوو زیاترێک بێەوە هەر دابشی و ژمارەیەکن دابشی ژمارەیەکی بۆ نمونەگەر سێ بووە دابشی سێتە کرد هەرچەند ئەوەی تا ئێستا شاتوتەوە چونکە ئەسی بەیزەکان کە هەمانە سترۆنگ بەیزەکان یان یەکەیان دووە بۆیە بەس دووە کە هاتوتەوە سێکانمان هەیە بەس لەبەر سێکان ویک بەیزە زۆر گوێی نایانێ ئەلەمینیۆم هایدرۆکسایدمان هەبوو ویک بەیز بوو ئەوتمان سۆڵبڵتێکی زۆر نییە بۆیە باش پێ لەسەر پرسیاری شەشەم Question 6 says arrange the following solution in order from lowest to highest pH. Hey, Basha, what does lowest pH mean? Lowest pH means highest or most acidic. Most acidic. كتلاقوتي بابلين lowest pH يعني most acidic. باش لبيني تشوشيا between HCl with the same concentration. That's why we don't have to worry about concentration. All we have to see is the compounds, the acids. HF is a big acid. So it mustn't be, or it cannot be most acidic. That's why pH of HF is the biggest. كورنا نبري HF with acid يعني acidity كما acidity كم يعني pH بارزة. قاعد HF must have high pH. But these two are both of them are strong. بلا H2SO4 چند H هي 2 H هي كواتا أجل H زور تدرس كا H3O شي بو inversely proportional لا قبلنا ولا قبل pH با. So the more the H3O, the lower the pH. So between H2SO4 and HCl, which one has the lowest pH? Of course, H2SO4 has a lower. This is I'm talking about pH, not acidity. Sorry, not amount of H3O. And we're talking about pH. So HF has the lowest, the highest pH. H2SO4 has the lowest pH, then HCl is in the middle. مامۆستاتوێن بە بێزەحمەت یەک جایتر دووبارێکی تۆ پرسیاری شەشەم لێرە فکرەکە چییە؟ لە lowest pH بڕێکخا بۆ highest pH باشە. ئێمە lowest pH معنای چیە گەێنێ؟ یعنی ئەبێ زۆرترین ئەسیدیتی هەبێ. وانە؟ طبعا لەبەر کمترین ئەسیدیتی هەیە. کەواتە مەسەڵەن ئەگەر بڵێن highest pH يعني چی؟ يعني least acidic باشە گیان يعني least acidic کەمترین ئەسیدیکی هەیە. کە least ئەسیدیکی هەبوو کەواتە ئەبێ ئەم لێرە یادامنێن باشە ئەمە highest pH هەیە. ئەمە pH لە HF لەمێن بەرزترە. بەڵام هێتم ئەمێنێتەوە سەر HCl و H2SO4.
لبين أو دوانية كمان pH كم ترى كمان acidity زور ترى طبعا هردو كان سترونغ بس لبقوي H2SO4 دو جار H دروسك عاقة بير بي H2SO4 دايبروتيك يعني جارك بطواتي أنا زكاته بي H3O H2SO4 باي H2SO4 كاش توزي كتير H دروسك H3 دروسك ناختي كتير H3 دروسك كواتر ريجي H3O زورة باش أنا قدرت ريجي H3O زور بي pH شيليت كم ترى بي كاتي كي رجي H3O زوترا H2SO4 زوترا كاتي pH شون ترى كم ترى لا تشاو شيا لا تشاو HC الله كيا بوي pH H2SO4 يعني أما most acidic كاتي HF إيش least acidic باش كان تدخل سعره اي باشا ماوسا قرابي اس 3 يكبي يعني اس 3 كومباوند بس خلو حالة ثانية كرم أبي ويك نبات H3 من هي عادة يقدر من هي H3 H3PO4 H3PO4 كشكل اللي هو ويك أسيدة أم ويك أسيدة كان أخينا أخيره اي بون باشا. اگر الامتحان اشتكي او يا ايواني اما شو هذا زين الصدفة هي كامريكا هرواني شلون كلا هي بريكي مشكلة هرواني أواني كخون مان ها أما هو شيء شوار ماينس يسير شو نكات يكناتا جوازي بين أكسجين وهيدروجين يكو دو بيدين شو ياكاكش ويك أسيدة كاتب بوازاني أواني تريش HF وشتكانش من لبر كده بو تيجشتي بوازاني زور شاكر اسمش بس تفسيرين Sir, yes how can pH be negative? Sometimes I see. yes pH can be negative at different temperatures. So for our 0 to 14 is actually 425 Celsius. If you remember, in the beginning of the chapter, we said all the things that we are going to do here is at 25 Celsius. But if temperature changes, yes, pH sometimes can be negative, but we don't care about that. I will give you a homework. For one of the classes, I wrote the homework on the board, and I told them that's for yourselves. But I thought about it. I will send you the assignment, the homework. It's just one question, and I only need one answer. Okay? So I will assign an assignment, a homework, and I will write the answer key. I'll give you the answer key. All you have to do is just tell me the answer. Okay? Is it only one question? Yes, it is only one question. But I want you to solve it by yourselves. Vamos a poner essa tal, بله بوم درس طاوبو بوي درس كده درس نسر بس قرينا زدنا بيتو بس يعني كتير نسيته. These two questions are just like question 5 in ministry exam questions. Question 15 on page 132 is just like question 5 of section review. لا برصو سيودو. منظور حرفيا بس منظر ثاني. لا بس بانزا and question 36 page 134 is also the same as question 5 of section review. وانا حلكن رجو جرينجا بسياري جرينجا بويا على حليكن. Okay, we're back everyone. Let's start with a new section. Indicators and pH meters. Indicators and pH meters. So acid-base indicators. What are indicators? راجع تنجارك كلمة indicator من بيستبدأ بزين ديرام وسيلة indicator. Are compounds whose colors are sensitive to pH. شين أوانك الرنجان ببي pH أقوى sensitive to pH. What does it mean?
It means that the color of indicator changes as the pH of the solution changes. كواتا رنجي indicator كا أجورات كا pH أجور. Indicators are either weak acid or weak bases. Indicator كأنا وتا weak acid يا weak bases. All the indicators we study here are actually weak acids. وهتكرنا أو indicator يعني كإما آخرين خوان شين. So what are indicators? What do they act? How well, like they act as what type of compound? They act as weak acids or weak bases. And the indicators studied here in this chapter are actually weak acids. It's important to remember that. Indicator can خوان شين. أزانين indicator can be pH رنجان غورة. So for example, if you put an indicator into another acid, or you put an indicator into another base, they will change color, but themselves also are actually weak acids and weak bases. They also act as acids and bases. HIN means indicator. Okay, HIN means indicator. So this is the indicator molecule. IN means indicator. The IN comes from indicator. So it's a general formula for indicators. We don't have a specific formula. We don't have a specific structure, just a name. IN means any indicator. فهذا IN كرنا هر indicator يقبل إجرته. يعني قالين IN يعني indicator. But IN is the anion of indicator. Anion indicator ka IN negative. IN negative. كهات شيء كان ionize كان. هروك we can see ionize كان they ionize but slightly. And HIN and IN have different colors. قرنا HIN و IN دوشتن رنگ جوازن. باشا واتا اگر HIN زوربو رنگك داره IN زوربو رنگك داره. So if the amount of HIN is more, there will be a color. If the amount of IN is more, there will be another color. All right. Now, HIN becomes H and IN negative. All right. Let's write it in a better way. Negative. Let's put point A and B here, just for better understanding. In A, if indicator added to acid, which has acid has a lot of what? A lot of H. كورنا شي زور أبلنا أسيدا H positive. H positive زورة. وأنا زورة. Cat indicator. If you want to put an indicator here, which there are a lot of H, this IN acts as Bronsted-Lowry base. Why? Because it's a conjugate base of this acid. اسمها چیه؟ اما ویگ اسیده. کات IN چیه؟ conjugate Bronsted-Lowry base. What here?
So it can accept these extra hydrogens. Chia kadokata. H waregreto. If ion accepts hydrogen again, if concentration of H is increased, so ion has to take some H back, has to accept some H again. If ion accepts H again, it will become what? It will become H. So what would be the direction of this shift? Reverse. That's why in acidic solution, if this equation, if this solution is put into another acidic solution, the direction of the shift will be reversed and more HIN will be produced. See? هذا او برونسي معناته اگر تو بيكتا نو اسيدكو اسيد شيتيا اتش زورتيا اتش زورتيا به كي مجبوره وريغليتو اي ان مجبوره وريغليتو تان وريغليتو يعني شيفتك بو شورو رياكشن لبين تشي الرات رياكشن لبين اتش و اي ان مجبوره روباتو اتش زي كده مجبوره اي ان كان نختار بغليتو بقرتو بدوا فاتاك بو بشي وبو اتش اي ان اما لنا تشي عكس بو لنا اسيدك فواتا همو جاري indicator كان لنا acidic solution but شو direction كبن always in reverse دبا باشا كواتا if an indicator is put into a weak acid into an acid it will be reversed, it will become HI. That's why it will have a color. So but if yes HIN is weak acid according to which rule? Arrhenius, no, Lewis, or it's just something that you have to know. There's something that you have to come here. We don't have a rule for this one. Okay? It's just a general formula. HIN is not a specific acid. HIN means an indicator. We have a lot of indicators, but the general formula is HIN. Okay? It's not a specific acid, HIN. It's just a general formula. Did you get it? Okay. B. What about if you indicator to a base? What do we have in a base? OH. All right. What does OH do? OH is a strong base. You remember from chapter 3. We said OH is a strong base. OH can accept H. So what happens if concentration of H is decreased now? H Chile decrease a bit. So if H decreases like this, all right, H decreases like this, in order to compensate for the loss of the H, in order to compensate the loss of the H, the reaction has to shift forward. قاعدة كورنا. كات أنا بابو خوي. كات OH لكن أنا بيزكم إنديكاتورة. إنديكاتورة كH كاني مجبورة بابا OH. شو OH ليه سنة؟ كي يبقى OH ليه كات مجبورة بكمبنسيتي كات تعويزي باتو. تعويزي بو شوية forward. So in basic solution, the reaction will shift to right. That's the most important part. So from now on, if we put an indicator into an acid, what will happen to the shift? Shift to the left. Which one will be produced more? That's iron. But if you put an indicator into a base,
what will be the direction of the shift? Forward. Which species will increase? In will increase. So in increases. So the direction is forward. That's the most important part. So we have a couple of points here. First, put an indicator into an acid, shift to reverse, HIN increase, okay? Put an indicator into a base, shift forward, IN increases. IN negative will increase, okay? An example of this indicator is a litmus. Most of you have heard of litmus paper. Litmus paper comes from litmus. They put the litmus liquid and it will absorb the liquid soaked inside the liquid, and we call it litmus paper. But it actually comes from litmus. The litmus is liquid. It's an indicator. Litmus, you have heard of litmus paper, red and blue. You know that if you put litmus paper in a base, it becomes blue. If you put it into acid, it becomes red. Litmus. All right. Why? Because this is the formula of, let's say this is the indicator for litmus. This is a general thing. Indicator, HIN is a general thing for indicator. In here, it represents litmus. ليريها تمثيل شيكا litmus. تمثيل litmus باش. When you put this acidic solution, what will increase? HIN. We know that. But what does that tell you about litmus? It tells you that for litmus, even though it's explained here in this part, it's explained. For litmus, HIN, if HIN increase, so HIN has which color? HIN is red. But litmus, if it becomes IN, it will have the color blue. If in the question says for litmus, what is the color of HIN? You will say red. If you remember from this point here. What did it say? HIN, IN always have different colors. And for litmus, HIN is red. And IN is blue. So when you put litmus into a base and the color turns blue, it means that more IN has been produced. But if you put litmus into an acid and the color turns red, it means more HIN has been produced. Okay, is that clear? ما بس خالي اي شيء شنو سيلو تناقشتم خالي اي أنا قلت وأنا أقول إنديكيتور بكرة أسيدك كشي هي أسيدك كشي هي زياكا كمكا اتشكا زياكا زياكا كأش زياكا مجبورة شفتك براتو بشوية مجبورة بقرته بدوا وش كأش زورة أبى بيجي نختي كيف قرنته دوا يصح حسابي شيء كمكا IN كمكا ربو IN بكان يعني عم يسربوا اي عم يككروا طلع ها أما ليه أيه أما يبيع أوي أما أي بنادي نسم بوي لسه اللي قالوا ثلاثة كاملين هرق أوي يعني أو يبيع ولا بخاتيو ده أنا بوي بزاي نوتك أنا بخاتي بوتشينس يقدق رايقري عزدني به بينسم أتاجا بلا معني كرم
HIN كا ويك أسيدة و بله دائما ويك أسيدة. طب بس. So the litmus is not the only indicator. If you turn the page to this part, page 123, I think. 123. These are all indicators. Okay. But now, why did I show you that? We have this definition here. The pH range, the important part here is range. The pH range, which an indicator changes color is called transition interval. What does this mean? Indicators don't change their colors, or we don't know at which exact pH the color will change. For example, we don't know if it will change a color at 6.2, 6.3. So we don't know the point. Why? Because the change is so fast. Instead of seeing a point, instead of indicating a point, we have an interval, a range. We call it transition interval. Transition means changing from one state to another, and it's an interval. لما صافيك كواتت رجيكي قرانكارية كلالاك وبلاك ترى. For example, if you go back to this table, look at here. This range is the transition interval. So it means that methyl red will change the color between 4.4 and 6.2 through that point. So below 4.4 is one color. Above 6.2 is also another color. So when it wants to change a color, you don't know, will it change at 4.5 or 4.6? We don't have the exact number. But we know that between this range, the color will change. فهذا كرنا. لما بس تيجي تشي الرينج كانترفال كا. إما نازانين للصياصة لتش بوينت كا رنجا كا جورة. بلا أزانين كلما صافي الرنجا كي جورة. يعني لا يا كم جك الرنج الرنجا كا جورة بالرنجا كترا لبين 4.4 ب 6.2 لو بينها أجورة تحولها. بالضبط للصاصة نازين خام خالة لك تخالة كي يعني نازين 4.6 4.7 كينجا لو بينها ترنجا كا جورة أو أنا خيرة من نازين exactly point كي تشاني. فهو شيء transition interval. Transition interval. Okay. Now we'll classify indicators. Before that, please delete this part and write it again here. It should have been here. It was a mistake that I have made. We'll say there are two methods determining pH of a solution. Okay. Now let's go back to our subject. These 2 points. We said all the indicators are weak acids. Kurina. Please don't get confused with that. All indicators are weak acids. All indicators are weak acids. But all indicators are weak acids. But they are not all equal. They don't have the same strength. كلنا همين بقد يك ويكنين. تانا زات الويكا تانا توز سترونج ترى.
شلون بزاني كام سترونج تر لو يتريان؟ color. This is a very good point. Indicators that change color at pH lower than 7 are stronger acids than other types of indicators. So if they are stronger acids, it means that they ionize more. وهذا الشيء زيادة كان ionization زيادة. The indicators ionize more. And their anions are weaker branch to diary bases. You remember from chapter 3. The stronger an acid, the weaker its conjugate base. Conjugate base. Again, indicators that change color at a pH lower than 7 are stronger acids. Acidity can بقوتها. Gachauti indicator getira. Babra sero table it. We have 6 indicators here. The example given in the book or in that note, it is methyl orange. Look at the note. What does it say? Example, methyl orange. Methyl orange has the lowest range and the lowest pH range than all of them. That's why methyl orange is stronger acid than what? Than the other ones. لبر stronger حتى نخينا pH كي زور لازم ورنا كي ناقور بوي كاتا حسابي شي بوقت حسابي بوقت لبر ion زورا حتى تاني كي تأسيد يكون أنا بقرأته دوا لبر ion زورا باشا. But if indicators that undergo transition in higher pH range are weaker كواتا أو indicator يعني بعكسه ل pH كي سر ورنجانا قرر كواتا تشين يجان ترى ويكترا تقول ما أمشش indicator هرشش يانشين. They are all acids, but some of them are stronger, some of them are weaker. For example, what? Phenolphthalein. لشان قرن يقرر between 8 and 10. That's why phenolphthalein is among these 6. Phenolphthalein is the weakest. لبينهم شاشة phenolphthalein لمن ويكترا. شكرنا. موضوع كمان شيء بنوتك point كمان. What is the point here? If any indicator changes color at a very low pH, then it is then it's a strong acid. It's a stronger, not stronger acid. Stronger because it's still weak, but it's stronger than the other ones. But here's the weak kurina. Balam strong three cha awanita. Balam again indicator ek. Rangaki gorra transition ki. Let's see abu pH ki barzabu or weaker acid la cha awanita. Waku phenolphthalein. ما مصعد إذا بتوين جاي كتير أم سيت أم دو بوينت دوباره كيتوا أقدر بتواني أم دخال عليه بس أم دو خالة بلا وحشي على شيء كيف سيجوا عليه أقدر بيتو إما نموت هم إنديكاتور كان ويك أسيدن وانيا إبا معقولة هم يعني بقى يك ويكنس يعني بنخه يك بزانين you everyone by the way you have to memorize these 6 indicators with the numbers. Memorize with the numbers, with the transition intervals. كمان زيادة ويكا وكمان كم ترويكا. طلع زايدنيش هاتو تولا وزادي رقم كي دعوة كتوا. رقم كي دعوة. You have to memorize it. Okay.
دووبارە یەکەمەوە داکسێک ئەڵم چی لەو 6 ئیندیکێتەرە ئەوەی لەو 6 ئیندیکێتەرە شیشیان ویک ئەسیدن بەڵام ئەوەی لە پێچێکە ڕەنگە گۆڕی یعنی ئەگەر کردمانە ناو شتێکەوە کردمان ناو سۆڵشنێکەوە ئەگەر هاتوو لە خوا حوتە ڕەنگی گۆڕی هەتا ڕەنگی گۆڕێ هەتا لە نزمترە ڕەنگی بگۆڕێت دەلالت لەوە ئەکات بۆ ئیندیکێتەرە سترۆنگترە حتا نزمتر تا لە نزمترە ڕەنگی بگۆڕێ یعنی بۆ ئیندیکێتەرە سترۆنگترە سترۆنگ چیترە سترۆنگ ئەسیدترە سترۆنگەر ئەسیدە يعني هەر شتێک لە کەمترین بە ئەسیدێکی ویک ڕەنگی بگۆڕێت و کاتە چییە؟ ئەسیدێکی ویک ینی ئەو 6 ئیندیکێتەرێکە هەمانە باشە هەر شەشیان ویک ئەسیدن باشە هەر یەکێک لەوانە ئەگەر هاتوو ڕەنگیان گۆڕا بەس لەکوێ ڕەنگیان گۆڕا لە پێچێکە ڕەنگیان گۆڕا کە زۆر نزم بوو لە خوار حوتەوە بوو دەلالەوە لەوە کە ئەو ئیندیکێتەرە دەلالەوە کە ئیندیکێتەرەکە سترێنتی لەوانەی تر زۆرترە تێگەشتی سترێنتی لەوانەی تر لە پێنجەکەی تر زۆرترە لەو 6 دانەیە ئەگەر هاتوو خۆی بۆ هەموو ئیندیکێتەریان قسەی ڕاستە بەڵام باسی و شەشاکە ئەگەر هاتوو لەو 6 ئیندیکێتەرە بەڵام ڕەنگی گۆڕا بەڵام لە چوار ڕەنگی گۆڕا لە سەر و حوتەوە ڕەنگی گۆڕا لە سەر و حوتەوە بۆی تەلالەوەکە کە ئەسیدیتەکەی کەم و خۆی ئەو ئیندیکێتەرە ویکترە لە چاو پێنجەکەی تێگەشتی ئێستا کۆمپلکس يعني شتێک هینەکە ئەدام بفعل تۆزە کۆمپلکسە بەس ئابی لە بکارەوە خۆیان ویک ئەسیدن لەو شەشە کامیان لەوانی تر سترۆنگترن کامیان بەقوەتر و کامیان زۆر ویکترە هەر شەشیان ویکن بەڵام کامیان ویکترە کامیان سترۆنگترە ئەمانە سترۆنگترن ئەوەی کە ڕەنگی گۆڕا لە خوار حوتەوە ڕەنگی گۆڕا ینی کردە ناو ئەسیدێکی ترەوە ئەسیدەکە مەسەلەن پێچی لە دەوروبەری 34 بوو کەواتە ئەگەر ئیندیکێتەرەکە حتا نەگاتە 34 ڕەنگی نەگۆڕا کەواتە ئیندیکێتەرە سترۆنگەر ئەسیدە لە چاو ئەوانی ترە تۆزە قووەتی زیاترە بەڵام ئەگەر هاتوو ئیندیکێتەرەکە بەعکسەوە ڕەنگی گۆڕا کەواتە ئەوە باشەکەن باشە ماسامە چۆن بەزانین مەسەلەن ئەڵێ چوار دانە تیاتە چوار ئیندیکێتەر تیاتێکە پرسیار بێتەوە ئەڵێ کام لەم ئیندیکێتەرانە بەڕای تۆ لە هەمیان سترۆنگترە تۆ بێ ئەگەر بێت و مەسەلەن ئەم نمونێشە لەبەر نەکردوێ لێرە مەتێل ئۆرنج تۆ گەر ئیندیکێتەرەکانە لەبەر بێ ترانزیشن ئینتەرڤەڵەکانە بێ لە ڕقمەکان ئەو کاتە ئەتوانی جواب بگریت ئاوا پرسیار پڕنە دوو ڕێگەمان هەیە بۆی pH دوو ڕێگەمان هەیە بۆی pH بێنێریکەین. We have two ways to determine pH. One of them is pH paper. I think you might have seen pH paper in your 11th grade. ئەبێ واسەبرێم شکا ئاگام لێ بوو کە کڕیان ئەمەیە شتێکی ئاوایە تقریبان ئەوەی ئەمە عادیتر بۆی کە کڕیمان لەو دوکانە کڕیمان هەرەوە دەستکە و تۆزە عادیترە تۆزە لە پاکەتێک بچووکە وەک لەوەی لاوابێ لە پاکەتێکە it contains like some strips, some piece of paper which are called pH paper, which they show different colors in different pHs, just like this catalog. For example, if it shows orange, it means that the pH of that solution is 1. If it shows like it's acidic, a yellow, it means that the pH is 4. If it shows this green, so you will have to compare to this catalog. أودي كيف كتالوجك دركت. إنجا pH paper أي بتشي دروسك. Then how is it manufactured? How is it produced? شلون دروسك؟ The paper soaked in universal indicator. أكيد أنا وش يوا universal indicator. Universal means joker. Why? Universal indicators are made by mixing several different indicators. So a lot of indicators will be mixed together. Since they all change colors at different pHs, that's why at every pH there will be a color.
universal indicator چییە؟ مجموعه indicator liquid بۆ نمونە ئەو شەشدانی خوارەوە خۆی زۆرتریشنەوە بزانە تێکەڵەکرێ وایان لێت لەبەری هەرێکیان لە ڕەنگێکە لە شوێنێکە ڕەنگە گۆڕ لە پێچێکە ڕەنگە گۆڕێ بۆیە وایان لێت لە هەموو پێچەکە ڕەنگێکی دیاریکراوە بینی هەرێکی لە ئیندیکیتەرەکان لە پێچێکی دیاریکراوە ئیشەکات ئەو کاتە instead of using the indicator then we put a piece of paper or a piece of paper is put into the universal indicator. It will soak up, it will absorb the contents of the indicators, then it will have the same property as the indicators. That's why it will show different colors for different pHs. كواتە چی لێت پێک هاتووە لە چی یان لە چەند ئیندیکیتەرێکی زۆر هەموویان تێکەڵ کراون بەسەریەکە وای لێ هاتووە لە هەر ڕەنگ لە هەر پێچێکە و ڕەنگێک دەرەکرێت بۆیە وەرەقەکەش عینەن خاصت وەرەگرێت وەرەقەکەش کێکێتە ئەو پلانە شتێکەوە مەسەڵەن ڕەنگێک گۆڕێکێت شتێکی تۆ ڕەنگێکی تێپشانێ بەمە ئەوترێ pH paper باشە کوڕێنە يعني ما مصام pH paper بە ئەوەیە تێستی ئەوەکەی پێکەی يعني بزانی ئەمە ئەسیدیکە بەیزیکە pHەکەشی چەندە بزانی ئەسیدیان بیسکە بزانی کام سترۆنگەکەی یان ویکەکەی یان بۆ بزانین سۆلوشنێک بۆ نمونە بۆ بزانین سۆلوشنێک با بڵێن ئەپڵ جووسێکمان هێنا با بڵێن ئەمە ئەپڵ جووسە ئەپڵ جووسەکە نازانین ئەسیدیتێکە چەندێکە ڕەنگی وەرەقەکە گۆڕ بەچی بەم زەردە کەواتە ئەپڵ جووس چییە ئەسیدی يعني بۆی بزانی ئەم شتەکە چەند ئەسیدیکە یان چەندێک بیسکە بەڵێ مەسەلەن بۆ نمونە ئەنتاسیدمان هەیە ئەنتاسید بەیزیکەوە خوێنمانە ئەنتاسید ئاڵە چەندێکە پێچەکە چەندێکە ئەها لە دەوروبەری 8 وەرەقەی ئیدۆزیتەوە بیکەیتە ناو هەر شتێک ڕەنگێکی جیاواز پیشانێ يعني ئەمە بۆ تێستەکەی بەڵێ ئێمە مەسا ئەفۆن مانای ترانزیشن ئینتەرڤال چی بوو ماناکەی پێم بڵێ ئەمە بوو ئەو ڕقەمە بوو ئەمە تێبڵەکەم ئەوە بوو ئەو مەسافەی کە ڕەنگەکەی تیاگۆڕێ ئەمە بەگەر یەک ئیندیکێتەر بە تاکتەنیا بوو ئەمە حەقی نەبەسەر pH پێشتە باشە يعني ژمارەی ئەمە ئەوەیە ینی ڕێژەی ئەسیدیکی ژیراوە ئەمە سەمەیە ئەمە مەسەلەن بۆ نمونە ئەوە لە دواترە بۆمان دەرەکەوێت ئەمە خۆی ئەمە بۆچی بەکارێنین بۆ ئیشێکی تر لە دوای ئەمە باشوێنین ئەو ئیشی تر چییە گیان ئەمە پێچەکان چی بۆ وەرمونە جایوە هەیە مەسەن ئەسیدێک با بڵێن پێچەکەی یەکە وانە بەیزێکی تێکەین ئیندیکیتەرەکەش لە ناو سۆڵ ئەسیدەکەیە مەسەن بەیزەکەی تێکین وردەوە pH بەرزە بێتەوە وایە لە حەدێکە ڕەنگی ئیندیکیتەرەکە گۆڕێ بۆ منەگەر تۆ ڕێدی تێکرد بێ لە کە تۆ بەیزی تێکی وردە پێچەکە بەرزە بێتەوە لە دوای چێنێکەوە ڕەنگە گۆڕێکەوەتە لە دوای نزیکەی 4.4 ڕەنگەکە گۆڕێ بەس تۆ نایبینی کە لە چ پۆینتێکی دیاریکراوە گۆڕێ سیرەکەی مەسەن خێرا ئەگۆڕێ ئەو گۆڕانکارە لە سۆڵشنە کە تۆ بەیزەکە تێکردووە لە بینی 4.4 بۆ 6.2 بەس بیزەبن نازانی چەندێک تێگەی ئێستا چۆنە ئەوی شەڵە لە تاتریشنە جوانتریشتی ئەگەن pH meter. pH meter is a device. It's a device that determines pH of a solution by measuring the voltage between two electrodes. Shear period لبين دو electroda voltage period. What does those two electrodes are? I will draw this stick in a bigger section, in a bigger way. It contains two electrodes. These are the electrodes here. Sometimes it's like this. So these are electrodes. I'm the mana electrode. وقبلين جمسر electrodes
this device will measure the voltage. Basha, between these two electrodes. چیه پێوێ؟ ڤۆڵتی بینی و دوو ئەلکترۆدا پێوێ کە ڤۆڵتەکە پێوێت چی دەستەکەوێت؟ بۆ ڤۆڵتیە چیە پێوەن؟ By using that voltage, they calculate the concentration of hydronium. Concentration hydronium دۆزنەوە. باشە؟ So when it finds concentration of hydronium, the device itself will convert it to pH, and we can see only the pH for that solution. For example, this tomato juice has a pH of 4.1. Why? Because the voltage between these two actors using the concentration of hydronium shows that the pH is 4.1. فواتا بەهۆی ئەوەی ڤۆڵتی بینی ئەو دوو ئەلکترۆدە ئەم بینە پێوراوە لە بینی سۆڵز و شینەکە ڤۆڵتەکە پیاوە کۆنسنتریشنی هایدرۆنیەمەکان دەست کەوتووە و جیازەکە دەستی کەوتووە خۆی کۆنڤەرتێکا ئەکە بە pH. باشە؟ That's why pH meter is actually more precise. It measures more precisely than indicators and pH papers. pH paper is also kind of precise. It's also very fast. بەڵام لە هەمویان مەزبوطتر بۆ ئەوەی کە بە تەواوەتی ڕقەمە باتی چییە؟ pH میتەرە. بۆ give the pH in decimals. But pH paper, as you can see, there isn't any decimal, just a whole number.